Guys, is it audible now? Yeah. Okay, thank you, ma. So, only if you have joined. The total strength is only 1. What you, who is 41? Are you from IT department? Yes, sir. Okay, ma. So, in this class, we are going to discuss about how to attend GATE exams if the questions are asked in TOC, Theory of Computation, as well as some of the topics in compiler. So, are you aware about TOC, Theory of Computing? Are you third year or final year? 19, I think you are third year. Yes, sir. That is. This semester you have studied TOC, Theory of Computing. Yes, sir. Is it so? Yes, sir. Why I am asking is, I need to be clear that whether you know the basics or not. Once you know the basics, then it will be easy for us to go and teach the gate level examinations. Yes. Or else, if you want to recap the basics, I can recap. Uh, Do you want to recap? yes, sir. I want to recap, sir. Okay, are you using mobile phone or system? Mobile phone, sir. Okay. So, how to write GATE exams? Any idea? Okay. So, in GATE exams, they will have the questions like this. Are you able to view my screen? Yes, sir. I am also. Let us take a question back and we can solve it. Question. So let us start with the question and we can go back. That is GATE CSC and NTOs. Yeah, here you're having two types. One is finite automata and position automata. So let us discuss one or two questions. See here, which of the are you able to view the question? Yes, sir. Okay, here you can see the questions. L is regular like that. These are theorems. Language L1 is defined by the grammar. Then the language L2 is defined by the grammar. So what is grammar? Gram. Hmm. Any idea? Grammar. Sir, don't know, sir. You don't know. Okay.
Okay, grammar. So these are basic definitions. You need to know. Grammar G equal to variable, terminal, production, start symbol. So G stands for grammar, V is variable, T is terminal, P is production, S is start symbol. Okay, sir. In this, the S implies A, B, capital S. This capital S is called variable, and the small Yes, letters sir. small a, small b is called terminals. The entire term is called production. The entire term is called production, and S is the start symbol. Is it clear? What is grammar? Variable terminals. The entire production S implies A B S. S implies Entire. A B Yeah. S is called grammar. This Okay, is sir. split up into four variables. One is capital V, variable. Variable means all the capital letters, capital A, capital B, capital C up to Z. T means terminal. We are having four types of terminal. What are they? Small a to Z, digits 0 to 9, special characters, operators. These are the four types of terminals, also called as input. About Yes. how it can accept. The next one is production. What is production? S implies Yes. A, B, S. The entire term is called production. Production. Are you able to view my screen? Yes, sir. Okay. Now you see the question. This is one of the question. See here, S1 implies A S1 B slash epsilon. S2 implies A B S2 slash epsilon. Consider the following statement. L1 is regular, L2 is regular. Which one of the following is true? Which one of the following is true? So these are theorems. Language L1 is regular, then L2 is regular means union of both L1 and L2 will be regular. Concatenation of L1 and L2 will be regular. Yes, These sir. are identities. In max 1 into something, the same letter will be repeated. 2 into Yes, sir. something, the same thing will be repeated. Is it clear? Yes, sir. Clear, sir. Both P and Q are true. P is true and Q is false. P is false and Q is true, and both P and Q are false. So So how to both, check it? Both P and Q are true. The saying that both P sir. and Q are true. So how to check it? So production. Yes, production, sir. Yes, production. Okay, let us check both P and B are. The answer P is false and Q is true. Why? Because What's the reason? B B position changes, sir. Not based on that. It's it will produce infinite length of string. Then second thing, it will yield same type of grammar. Say example of palindrome. Okay. So before going to Yes, explain sir. that, let me explain how to derive the strings. When will you say it is regular? We have given a Sir. grammar. Okay. When Yes, sir. will you say it is regular? Mm. Any grammar that is accepted by PDA, push down automata, is called regular. Regular. For proving that, we are having a separate theorem. So we do the simplest Tamil புரியுமா? புரியுது சார் புரியுது. சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா
5 யூனிட்ல நடத்த வேண்டியதை உங்களுக்கு இப்போ சொல்லி தர முடியாது. கொஸ்டின் ஆன்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். பம்பிங் லெம்மா அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு. அந்த கான்செப்டை போய் இந்த கிராமரை நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாட் ரெகுலர்னு வரும். L2 வந்து நாட் ரெகுலர்னு வரும். ஓகே, இதை எடுக்கணும், இதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ். இதை நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றப்ப ரெகுலர்னு கிடைக்கும், இதை சப்ஸ்டியூட் பண்றப்ப நாட் ரெகுலர்னு கிடைக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? கிளியர் சார். புரிஞ்சா? புரிஞ்சு சார். ஓகே, இதுக்கு உங்களுக்கு இது டவுட் இருந்ததுன்னா பம்பிங் லெம்மா அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கும், அது ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஓகே சார். So what is this? Which of the following regular expression represents set of binary strings with an odd number of ones? Which of the following regular expression represents odd number of ones? Just guess. Let us if you don't know, let me explain. Yes. What, you don't know whether I need to explain? Yes. Yes sir. So see, this type of questions you need to go from answer to question. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்தாங்கன்னா ஆன்சர் இருந்து கொஸ்டினுக்கு போகணும். ஏ சாய்ஸ் என்ன இருக்கு? 1 0 ஸ்டார் 0 ஸ்டார் 1 0 ஸ்டார் 1 0 ஸ்டார் whole star. Is it clear? Clear sir. How to expand this? 1 0 star. Don't know sir. Don't know. Okay. So first question was, which of the following regular expression represents set of binary strings with an odd number of ones? What is odd number? Sir, odd number 1 3 5 7. 5 7. We have 4 choices. Out of the 4 choices, which input will have odd number of ones? That means either single one or 3 ones or 5 ones or 7 ones or 9 ones, like that it need to produce. Let us check answer. Yes sir. No. The correct answer is C. What's the reason? So odd number. Yeah, it is producing. Sir, that produce 4 ones. No, it won't produce 4, it is 3. But choice A and C both are correct. Why they have given C? Let us draw the diagram for that. 1 0 epsilon epsilon epsilon. The bracket indicates multiplication symbol. Wait, the question you may notice that 0 star. 0 so star. what will be the output for this? Epsilon 0 0 0 0, then 0 0 4 0. Keep on going like this. This is how you need to expand the 0 star. Is it clear?
Clear, sir. Now take the expression 0 star 1 0 star. Let me write 0 Zero, star bracket 1 one 0 zero, star sir. 10, sir. 1 0 star. Next whole star Whole star, 10 star. whole star 10 1 star. 0 star. See here, the star represent starts with epsilon. Let me make it as green. Star represents starts with epsilon. So epsilon means empty. So here it will start with epsilon. There is a possibility epsilon 1 epsilon. Am I right? Yes, sir. Because this one doesn't have star operator. Yes, sir. So therefore, at least it can produce one odd number. If we multiply anything with odd number, definitely we are going to get an odd number. 3 Yes, sir. into 4, 12 is not odd number, sorry. Next, so here you are getting only one odd number, that is at least 1 1. Next you substitute the values for star. Here it is 1 0 1 0 1 0 slash 1 0. Am I right? Yes, sir. Here it is 1, this is 0, and this is 2, and this is 3. Like that it keep on going. Yes, sir. You understand? Yes, sir. First you substitute with 0. Next you are going to substitute with 1. See here, 1 2 3, odd number. Our Okay, output sir. should produce odd number of binary ones. So for this type of questions, you start with answer and end with question. Okay, sir. Is it clear? Clear, sir. Okay. If it is possible to produce the epsilon here, at least here we will have one odd number. Yes. Is it clear? Clear, sir. Okay, let us have the next type of questions. See here, the number of states in minimized DFA that accept the language defined by the regular expression. So for this, first thing you need to know what is DFA. What is DFA? Okay. Sorry, sir. Don't know. Don't know. Okay. Okay, first let us check the answer, then we go for how I have drawn this to two states. எப்படின்னு புரிஞ்சுதா? So I have already practiced enough. Okay, நான் வந்து நிறைய Okay. ப்ராக்டிஸ் பண்ண டேரக்டா ஆன்சருக்கு போக முடியுது. நீங்க கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இப்போ என்ன Okay, பண்ணுங்க, first you need to draw DFA. What is DFA? It is a mathematical model used to represent the regular expression. What is regular expression? Regular expressions are terms. See here, regular expressions are terms used to produce input which will be accepted by finite automata. This is called finite automata. Finite automata consists of 5 tuples. Those are capital Q, summation, delta, starting state, accepting state, QF. See here, capital Q is set of states. Here we are having two states, 1 and 2. It is capital Q. Then next, summation.
Inputs, what are the types of inputs they are going to give? 0, 1. So inputs are 0 comma 1. Set of states 2. Transaction function, this is transaction function, transaction of 1 comma, my input is 0. Where I am going? I am going to 1. 1ல இருந்து நான் 0ங்கிற இன்புட் கொடுக்குறேன். அப்போ எங்க போகுது? Okay, sir. 1க்கே போறோம். So this is a transaction function. Q0 starting state. This is a starting state. Starting state always has an incoming arrow mark. Accepting state have a double circle, that is QF. Okay, sir. This is how you need to draw DFA. DFA means transition. This is the entire thing is called transition diagram. This transition diagram should not have epsilon transition. Condition number 1. Epsilon transition should not be possible. Second thing, the input 0 should not travel to more than one state. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் 0 இருக்கு, இங்கேயும் 0 இருக்கு. இந்த மாதிரி இருந்தா அது NFA. Is it clear? Okay, sir. DFA கீழே வரையலாம் பாருங்க சிம்பிளா. 0, 0. இது 1, இது 0. இதுதான் DFA. ஒரு இன்புட் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு தான் போகணும், மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட்டுக்கு போகக்கூடாது. Is it clear? Clear, sir. Okay, now I'm going to draw the example for that. So first 0 plus 1 whole star. This is 0 comma 1. 0 comma 1. What is next one? 1. 0 comma. This is 0 and this is 1. How to draw 0 plus 1 whole star? Zero plus 1 whole star. So how it looks like? இது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னா, star means starts with epsilon, then it will either start with 0 or start with 1. Next 0 1 1 0 1 0 double 1 double 0. It goes like this. Is it clear? Yes, So sir. for that I have drawn a diagram. First it will go starts with 0 going to one state, and again 1 comes to another state. Now I am drawing DFA, not NFA. Keep in mind that, because Yes. drawing DFA is little bit difficult compared to NFA. The next one is again 0 plus 1. So again remains in same state. The next 0 plus 1 whole star. So maximum 2 states is enough. Is it clear? Yes, I sir. have drawn this by using the identity 1 into 1 star equal to 1 star. It is an identity. Max la படிச்சிருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா? 2. Yes, sir. Identities. 1 into anything 1, anything by 0 infinity, 0 by anything 0. Yes, sir. அதே மாதிரி டிஓசியில் 1 into 1 ஸ்டார் அப்படின்னாலும் 1 ஸ்டார்னு எழுதிக்கலாம். நம்ம கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. 0 plus 1 whole star into 0 plus 1. ஸோ 1 into 1 star or 1 star into 1. ஃபர்ஸ்ட் இது ரெடியூஸ் ஆயிரும். அதுக்கு அடுத்தது 1 star into 1 star. 1 star into 1 star. Infinity infinity. Infinity into infinity. Right? Yes, sir. தம்பி லைன்ல இருக்கீங்களா? இன்ஃபினிட்டி இன்டு இன்ஃபினிட்டி என்ன? Infinity once. இன்ஃபினிட்டி இன்டு இன்ஃபினிட்டி, இன்ஃபினிட்டி மறந்துட்டீங்களா மேட்ச்? இப்போ 1 ஸ்டார் எப்படி இருக்கும்னா, இது 1 ஸ்டார், இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? எப்சிலான் 1 1 double 1 double 1
Extra. triple one, keep on going like this. So see the identity now. 1 into infinity, Infinity. infinity. Infinity to infinity, Infinity, sir. infinity. So maximum how many states? 2 states is enough. Are you Yes, clear? sir. So this is how I have answered this. இந்த சம்முக்கு இப்படி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன். Which of the following regular expression represents the language, the set of all? Are you clear with this? Yes, sir. Clear, sir. Okay, so if you are getting any type of questions like this, try to go from answer. Okay, sir. Don't start with the question. It will be difficult. Which of the following regular expression represents the language? Set of all binary strings have two consecutive zeros and two consecutive ones. What is consecutive? Consecutive. Consecutive means Consecutive. next. That means, see here. Consecutive means next, 0, 0. Two consecutive zeros, two consecutive ones. Do you understand what is that? Yes, sir. Now see the question. Which of the following regular expression represents the language? The set of all binary strings have two consecutive zeros and two consecutive ones. What is the choice? D, sir. Yeah, which one? D. D. Yeah, very good. How you find the answer? Sir, 0011. 0, Yes, 0? sir. 11 consecutive, sir. Yeah, very good. Then what is the next one? English. Let L be a language represent the regular expression. Star 00. 0, 0 is one when summation star. What is the minimum number of DFA. states? Minimum number of states? Try to draw the diagram in paper. Minimum number of states. This is 0, 0, 1. What is the minimum number of states? Sorry. Do you understand how? See the diagram. No, sir. What is the input? 2, 0, 2, 1. 2, 1. Okay. 2 zeros, 2, 1. So this is 0, 1, 0, 0. Sorry, 1, 1. 2 zeros, 2 ones. Yes, sir. State 1, 2, 3, 4, 5. Maximum Okay, number sir. of states Understood. required is minimum 5. This Yes, is sir. how you need to draw. Are you clear? Yes, sir. Clear, sir. Okay. See the next one. The length of shortest string not in the language over a comma b of the following regular expression is length of shortest string.
What will be the answer? Just guess. If you don't know the answer, not an issue. Let us check. Correct answer between 3 and 3. Yes, brilliant. One. Yeah. Consider the finite automation in the following figure with a set of reachable states for the input 0, 1, 1. Could you answer this? Yes, sir. Just try. Zero, zero, one. Don't know. Yeah. So what is the question? Consider the finite Consider automation in the final data. following figure. Now you are able to see that. So with what is the set of reachable states for the input string 0011? Double. Now you are going to give an input. நீங்க இந்த இன்புட் கொடுக்குறீங்க. இது எங்கெல்லாம் போய் ரீச் ஆகும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. எங்கெல்லாம் போகும்? Set. You. நம்ம கொடுத்துருக்க இன்புட்ல ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் என்ன? Set zero. Q0, 0. Where it will goes? Same state. Yes, sir. Then again second input is 0. Q0, 0. Same state. Yes, sir. Third one 1. For Q0, 1, it will either go to Q0 or else go to Q1. You. Am I right? Yes, sir. Let us consider Q1. அப்போ Q0 இருந்து Q1 வந்துட்டேன். Q1, 1, Q2. Q2, sir. Maximum states the input can reach is Q0, Q1, Q2. Is it correct? Yes, sir. Maximum. It is a maximum possibility is that one. So let us try. It is the correct answer. Is it clear? Yes, sir. Clear. Are you able to answer this type of question? ஒரு இன்புட் கொடுக்குறாங்க, அந்த இன்புட்ல இருந்து எது வரைக்கும் நம்ம டிராவல் பண்ண முடியும்னு கேட்டு அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா? What is, sir? Okay. So what type of diagram is this? Sir. Now you are seeing a transition What? diagram. Q0, Q1, Q2, Q3. Is it? What type of transition diagram is this? What type of finite automata is this? Whether it is in NFA or DFA? DFA, sir. It is Edward? Sorry, sir. But little bit louder, NFA, no? sir. Yeah, very NFA, good. sir. Very good, very good, very good. Because input 1 goes to more than one state. One, sir. Is it clear? Yes, sir. Please. So I am just taking the concept in gate exam point of view. I am not taking the class in theory point of view. Theory point of view, it is different. You need to Okay. answer write 2 questions. This is just 1 mark, 2 mark point of view. Then see here. L1 equal to a power n greater than or equal to 0. L2 equal to b power n greater than or equal to 0. Consider L1 dot L2 is regular. L1 dot L2 equal to which of the following is correct? Which of the following is correct? Just try. That is, these are entities, Sir. union, intersection, concatenation.
close, or once the class is over, you can just go through the either you can search in Google or you can have the book Hopecraft, Woolman Hopecraft. Go through the identities, union of two languages, union regular, intersection of two regular languages also regular, concatenation of two regular languages regular. Those are identities. Those things we can't teach in classroom. Those things you need to memorize. L1 dot L2 regular means what is the answer for L1 dot L2? Just try. If it is wrong, let us check the answer. Yes, sir. What will be the answer? Oh, one, sir. First one. This is your answer. Okay, let us check. Correct answer. Why Yes, can't sir. be L1 dot L2 equal to A power n B power n? He explained that எதனால second choice வந்து தப்புன்னு சொல்றாங்க. So, L1 L2. கணேஷ் சொன்ன மட்டும் ஸ்கிரீன்ஷாட் போட. ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டேன் பட் சேவ் பண்ண முடியல. Okay, the reason is this is identity. Let us take an example for this. What is L1? A power n. A power n. Okay, if you expand, what you will get? Greater than or equal to 0. If you give 0, starts with epsilon A, then double A, triple A, keep on going like this. Am I right? Yes, sir. This is L1. Let us take for L2. L2 equal to B power n. B power Yeah. n. It explains epsilon Epsilon. B, B. BB, Triple B. comma, triple B, keep on going like this. Then Yes, sir. L1 dot L2. This is condition number 1 is regular. For regular I am using R. Then second one, L1 dot L2 equal to L1 dot L2 equal to, that is here you are going to multiply. Yes, What they have given? A power n, A power n. B power n. N. If you expand, what you will get? Epsilon, Epsilon. epsilon, AB, AB. double A, double B, like Double that B. only it will expand. Am I right? Yes, sir. But actually if you multiply L1, L2, what will happen? Epsilon into anything? L1 Epsilon. dot L2 equal to, you need to multiply this with everyone, every term. Next A into everything. Am I right? Yes, sir. So epsilon into anything, same thing. Epsilon Yes. B, then epsilon into double B, then A into epsilon, A, Yeah. comma, A into B, AB, A into double B, A double B. See here, see here, this term is not related in L equal to A power n, B power n. L equal to A power n, B power n will generate only even number of A's, even number of B. That is, if you're having single A, it will produce only single B. If you have two A's, it will produce two B. This is an example for that. Do you understand? Yes, sir. Because of that only, first choice alone correct. It never yield A power n, B power n. That is different term. The next second one, which one of the following is true?
This is another important 2-mark question in theory. Which of the following is true? The language L equal to A power n B power n greater than or equal to 0 is regular. It is false. Okay, the language L equal to A power n slash n is a prime is a regular. That is also false. So, could you guess what is the answer for this? First thing you need to note it down. Regular set, regular language. Regular set comes in finite automata. A regular language comes in context-free language. If you have studied in theory, it will be in first unit and third unit. What is regular? இந்த லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு இன்புட், அந்த இன்புட்டை வந்து ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டா அக்செப்ட் பண்ணிருச்சுன்னா அது ரெகுலர்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு அதே மாதிரி 4 இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க. 4 இன்புட்ல எந்த இன்புட் ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டா அக்செப்ட் பண்ணுமோ அதான் ரெகுலர். எது அக்செப்ட் பண்ணும்? finite automata. Just now I have checked for NFA and DFA. First shortcut is, if you are having more than one variable, it is not regular. Finite automata deals with only single characters A power n. If it comes like that, then only the term will goes to accepting state. A star, B star, A power n, B power n. So here you are having choice A and D. We are having two different characters A and B. So first you reject those type of wrong choices. Are you able to get it? சிங்கிள் கேரக்டர் வர்றது மட்டும்தான் ரெகுலரா இல்லையான்னு செக் பண்ண முடியும். அது இதுக்கு ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டாக்கு. ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டா அப்படின்னா ரெகுலர் செட் மோர் தென் ஒன் ஏ பவர் என் பி பவர் என் இந்த மாதிரி வந்துட்டாவே அது கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிராமர்னு வந்துடும். we're having 4 types of grammar: type 0, type 1, type 2, type 3. So regular means it must have single character. While you're going for writing gate exam, keep in mind. Is it clear? So by default, A and D have two different characters. So reject those two choices. Out of B and C, you may select one. So which choice? Okay. Do you have any? Did you guess? After that, we will discuss the answer. B. Correct answer is C. So here, let me show the answer for this. L equal to this is the definition. Okay, this is the definition. Okay, if you have time, you can go through and remember that. If it fails to satisfy the condition, then it is not regular. Fails to satisfy the condition, it is not regular. You can Google, you can easily find out. There is a question. The language L equal to A power n. Take lots of time. When you take L equal to A power n, n is a prime number.
L A power n. What is prime number? 1. 1 is a composite number. So let us take 2, 2, 3, 5, 7. Substitute for n. What will be the answer? A, 3A, 4 then 5 years, then 7 years. So out of this you can take any one string. Let us take this one. W equal to, this is a W1, and this is W2. W stands for string. W3, so this is 3, this is 4. So 3 years. Now x equal to, what is the terms here you have used? So you able to use screen? You're having 4 types of languages: regular, context free, context sensitive, recursive, enumerable. So these are the hierarchy of the languages. Now we are going to check for regular. The concept used here is pumping lemma. So here they have used U, V, and L. So U, this is U, and this is V, and this is W. First condition. What is the first condition? UV, modulus of UV less than or equal to n. Okay, and modulus of V greater than or equal to 1. Let us take only this condition in get exam point of view. These the remaining things are useful in theory point of view. So U V power I W belongs to L. That means you have assigned some value for U, V, and W, and substituting the answer for I. Elements must be remain in the language L. நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ வந்து எல்லே இருக்கும். அப்படி இருக்கிறத மட்டும் தான் ரெகுலர்னு சொல்லுவோம். So you everything you are having 1. So A bracket la A power I, then A belongs to L. I starts with 0 to infinity. Now I equal to 0 to 0, 1, 2 up to infinity. Substitute the value for I. A power 0, A belongs to L. What is L? What is L? L. L consists of L consists of L equal to prime number. So WA, then 3 years. Next 5 years. 5 years. Yeah. 7 So years. now substitute anything for 0 will become 1. Here it will have 1. WA. WA belongs to L. Yes. Condition satisfied. இங்க நமக்கு ரெண்டே இருக்கு. அடுத்து I equal to 1 கொடுங்க. 3 ஏ வருமா? Yes sir. Belongs to L. And I equal to 2. A 4 years. 4A not belongs to L. Am I right? Yes sir. So condition failed. Condition failed. It is not regular. So that is why the third choice is wrong. So second point. இந்த மாதிரி questions நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா
ஒரே நிமிஷமா மேம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஆமா மேம் அவங்க இல்லை மேம். ஆமா இல்லை. ஓகே மேம். சாரி மேம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரப்போ 2 கேரக்டர் இருக்கும். கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ ஃபார் ரெகுலர் செட்டா லாங்குவேஜான்னு பார்க்கணும். பாயிண்ட் நம்பர் 1. செட் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும். யூவி பவர் ஐ டபிள்யூ பிலாங்ஸ் டு எல். ஆர் யூ கிளியர்? ஆர் யூ தேர்? இருக்கீங்களா? எஸ் சார். ஓகே. ஸோ இதுவே மோர் தென் ஒன் வே கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜ், தட் இஸ் யூ ஹேவ் சீன் திஸ். வேர் இஸ் டயக்ராம்? ஸோ இப்போ டயக்ராம் காமிச்சேன்ல, ரெகுலரு கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிராம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக போட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 5 வேரியபிள் வரும். ஹியர் யூ யூஸ் 5 வேரியபிள்ஸ், எக்ஸ் ஒய் இசட்னு 5 வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுவோம். தி சேம் கான்செப்ட். இஃப் இட் இஸ் ரெகுலர் செட், you come to the choice, first check whether you having single character. நம்ம எடுத்துருக்கிற இன்புட்ல சிங்கிள் கேரக்டர் இருக்கான்னு பாக்குறீங்க. நமக்கு இப்போ இருக்கு 4 சாய்ஸ்ல 2 சாய்ஸ்க்கு 2 கேரக்டர் இருக்கு. A போறேன் B போறேன் இருக்கு. கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா WW இருக்கு. That W represents string. So therefore it is not regular by default. After that we're having 2 choices, B and C. இந்த 2 சாய்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து நீங்க சால்வ் பண்ணி பாருங்க. L equal to A points a prime number. So prime number means 2, 3, 5, 6. Okay, expand the language, substitute in the equation, and just check it is not regular. So by default the third choice is correct. By default. Yes. This is how Third you choice. need to solve these type of problem. Are you clear? Clear sir. நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தப்பான ஆன்சர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டான ஆன்சரை செலக்ட் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. Okay sir. The consider the language L1 equal to 5 and L2 equal to A. Which one of the following represents? What is the answer? D. Let me give a clue D for sir. D is not right answer. In max 0 into anything 0. 0 sir. Similarly here 5 indicates the same meaning. Yes sir. What will be the answer? B sir. Yeah, that's it. So these are identities. இதுக்கு பேர் என்ன? தமிழ் எனக்கு தெரியல, இங்கிலீஷ் வந்து ஐடென்டிட்டின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து நம்ம மேக்ஸ்ல இருக்கும். டிஓசிக்குன்னு சில ஐடென்டிட்டிஸ் இருக்கு. நீங்க எக்ஸாம் கேட் எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் ஒரு டைம் படிச்சுட்டு போகணும். ஓகேங்களா? Okay sir. ஏன்னா நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணங்காட்டி எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இருக்கும். நீங்க பாருங்க. Epsilon. Here empty thing need to be represented as epsilon. So 0 into 0, 0 into anything 0. Here 0 must be represented as epsilon. Sorry, 0 must be represented as epsilon. Answer வந்து 5 தான். 5 into 5 it is 0. It must be represented as epsilon. Is it clear? Yes. Okay. Yes sir. Next. What is the complement of language accepted by the NFA shown below? What is complement? Complement. What is complement? For example, 0, 1, 0. What is its complement? 0 0 what also? 1, 0, 1. Complement, so you will add one binary digit at the end of the string and you will change it. Is it clear? Yes sir. Okay. So what will be the complement? What is the opposite of this? Opposite. Here, if you give A, it will goes to accepting state. Is it clear? Yes sir. That means whenever you
Accepting state consists of double circle. So if you give input as A, it goes to accepting. That is a given question. What is its complement? These two states will Complement. become, that is, let me draw the diagram for you. These are the three diagrams I have given. These are three states. So this is your given diagram. What is its complement? Complement means reverse. These two will become accepting state. Here it is A and it is epsilon, epsilon. Now you say what is the answer? Now I have drawn the diagram for complement. This is the diagram for your given question. உங்கள் கொஷினுக்கு வரைஞ்சிருக்கேன், அதோட ஆன்சரையும் வரைஞ்சிருக்கேன். நீங்கள் இப்போ சாய்ஸ் செலக்ட் பண்ணலாம். Have you noticed the diagram? Can I change the screen? Now you say the answer. Just try. Epsilon, sir. Epsilon. Okay, let us check. Exact answer. Because once you change, it will reach only when it is accepting state. Yes, sir. See here, whenever you are in your input, if it is epsilon, goes to accepting. Here also it is going to accepting. So epsilon Yes, is sir. the right answer. This is how you need to check. Now what will be the next one? Let L1 recursive language, let L2, L3 be the languages that are recursively enumerable but not recursive. Which of the following statement not necessarily true? எது வந்து உண்மையா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இது எல்லாமே ஐடென்டிட்டி. நம்ம சிலபஸ்ல 5th யூனிட்ல இருக்கு. இஃப் L1 is recursive, L2 is also recursively enumerable அப்படின்னு கான்செப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் ஐடென்டிட்டிஸை படிங்க. Yes, sir. So answer is L1 minus L3 recursively enumerable. Exact answer L1 minus L3 recursively enumerable. Any what is recursive? What is recursively enumerable? Any language that is accepted by Turing machine is called recursively enumerable language. You have the Turing machine in unit 4. 4th unit Turing machine படிச்சிருப்பீங்க. Turing machine எதெல்லாம் accept பண்ணுதோ அது வந்து recursively enumerable language. Is it clear? Yes, sir. Okay. Recursive languages are not accepted by Turing machine. So L1 minus L3 is not possible. So that is a recursively enumerable. This is the correct answer. See the next one. Which of one of the following languages over the alphabet 0, 1 is described by the regular expression? Which one of the following languages over the alphabet 0, 1 is described by the regular expression? அதாவது கொடுத்துருக்கிற கொஷினை எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. ends with 0, 0, ends with 0s, ends with 1, even number of 1s, odd number of 1. We're having 4 choices. Set of all strings that containing substring 0, 0. Set of all strings that contain at most 2, 0. Set of all strings that contain at least 2, 0. Set of all strings that begin and end with 0 or 1. So you can answer in 2 ways. The way 1, first reject the wrong answers. Second, select most optimum. Then you answer it. You can use the 2 shortcuts here. Are you able to guess? Guess பண்றீங்களா? Yes, sir. What is your choice?
C, sir. C. Okay, I think few of our friends are there. Your register number is 41, 128 is also present, and 37 is present. Anybody willing to answer? Anybody willing to answer? Okay, I think you are almost right. Could you explain why? How? I have answer, correct answer. So, how? எப்படி? So it ends with 2 zeros at least. Ends with 2 zeros. Sir, புரியல. sir, 0 star 0 0. அதாவது நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஸ்டார் வந்தாவே எப்சிலான்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். நீங்கள் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா 0 + 1 ஹோல் ஸ்டார் 0, 0 + 1 ஹோல் ஸ்டார் 0. ஸோ இந்த 0 + 1 ஹோல் ஸ்டார் 3 இடத்துல வந்திருக்கு. அந்த 3 இடத்துக்கு எப்சிலான் போட்டால் என்ன ஆகும், நமக்கு வெறும் 2 0 மட்டும் கிடைக்கும். ஸோ நமக்கு 2 0 மட்டும் இருக்கிறது 3 சாய்ஸ் தான், ஏபிசி. Substring 0 0, at most 2 0, at least 2 0. So fourth choice is gone. Okay, ABC, out of ABC how you need to calculate? So நான் சொல்லிட்டேன், அப்போ 0 + 1 ஹோல் ஸ்டாருக்கு ஒரு எப்சிலானும் வரலாம், 1ம் வரலாம், 0வும் வரலாம் இல்லையா? அப்போ மினிமம் 2 zeros வராது. சாய்ஸ் பி அவுட். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோல வந்து ஒரு 0 ஆட் ஆச்சுன்னா 3 0 ஆயிரும். ஸோ அட்மோஸ்ட்னா மேக்ஸிமம் 3 zeros. அது வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ சாய்ஸ் பி அண்ட் டி அவுட். And next choice 1, A. So choice 1, set of all strings contains substring 0 0, which is not substring. First 0 + 1 whole star க்கு epsilon வரும். சென்டர்ல இருக்கிற 0 + 1 whole star க்கு epsilon வரும். லாஸ்ட்ல இருக்க 0 + 1 whole star க்கு epsilon வரும். அப்ப 3 epsilon போட்டா at least 2 zeros we can get. At least 2 zeros. In this manner you need to find the answer. Is it clear? Yes, sir. Because for this type of problem, the problems will change. Let me check your capability. The same question, what will be the output for this? 0 + 1 whole star 0, 0 + 1 whole star 1, 0 + 1 whole star. Right. Okay, what will be the answer for this? The same question, not same question. Instead of 0 you replace it with 1. எனக்கு புரிஞ்ச கொஸ்டின் என்ன? Yes, sir. அதுல என்ன கொடுத்திருந்தாங்க, 0 கொடுத்திருந்தாங்களா, 0 க்கு 1 கொடுத்திருக்கேன். இங்க என்ன ஆன்சர் வரும்? சார் சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க சார். நம்பர் இருக்கு சார். இங்க போசனாதான் போவாங்க. ஆமால, நான் தான் கூட்டு போனேன். சரிங்க சார், ஓகே. ஹலோ தம்பி, புரிஞ்சுதா இல்லையா சொன்னது? முன்னாடி கொஸ்டின்ல இங்க 0 கொடுத்துருந்தாங்க, அந்த 0 தூக்கி நான் 1 கொடுத்துருக்கேன். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? அட்லீஸ்ட் 2 ones. அட்லீஸ்ட் 2 ones. ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் மாறும். நீங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகி தேவையில்லை. இங்க இருக்கிற கொஸ்டின்ல 0 க்கு பதிலா 1 இருக்கும், ஏ 0 1 க்கு பதிலா ஏபின்னு இருக்கும், IJ KL XYZ. So the questions will be the same.
Is it clear? Yes, sir. Okay. Consider a set of all the strings over the alphabet 0, 1 with the concatenation operator for the string. This is also identity. ஐடென்டிட்டினா மேக்ஸில் இருக்க ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து நம்ம மாற்ற முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி டிஓசியில் சில கமெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதை மாற்ற முடியாது. ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் புக்கில் சம்மரி அல்லது பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பரில் லாஸ்ட் பேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் போகணும். Let us guess some answers. Does not form a group. That is the answer. Does not form a group. Okay, I think now you can answer this question. The regular expression 0 star 1 0 star denotes the same set as. இங்க இருக்குல்ல, இதோட ஆன்சர் எது கொடுக்கும்னு கேட்குறாங்க. அதாவது 0 ஸ்டார் 1 0 ஸ்டார் ஹோல் ஸ்டார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆன்சரும் நம்ம சாய்ஸில் இருக்கிற ஆன்சரும் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு மேட்ச் பண்ணும். நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சப்பல மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங் அந்த மாதிரி கேட்டுருக்காங்க பாருங்க. Which one? What will be the answer, ma? Guys, at least guess the answer. புரிஞ்சுதா? கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுதா முடியலையா? None of the above. How? How? Guys, எப்படி? Using identities. 0 star வரப்போ 0 into anything, epsilon into anything வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக 0 வேணும். இருக்கிற எந்த சாய்ஸ்லையுமே 0வோட மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேட்டரில் இல்லை. தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் திங். 0 ஸ்டார் இன்டூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனே அவங்க கொடுக்காதங்காட்டி தான் டேரக்ட்லி ஐ எம் கோயிங் ஃபார் நன் ஆஃப் தி அபோவ். இஸ் இட் கிளியர்? இஸ் இட் கிளியர்? இந்த 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 ஆப்ரேஷனுக்கு வந்து ஈக்குவலாக எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் எதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாலும் இந்த ஆப்ஷன் தராது. ஓகே, then this is the definition. நான் தான் சொன்னேன்ல NF, what is NFA, what is DFA. So go through the definitions. So what will be, this is one of the gate question taken from the definitions. We are having 8 to 10 definitions. What is NFA, what is DFA, what is the difference between NFA DFA, pumping lemma for regular sets, pumping lemma for contextual language, what is CNF, what is GNF, what is derivation tree, what is leftmost derivation, what is rightmost derivation, ambiguity, then push down automata, Turing machine. These are headings given in your syllabus. Sometimes they may ask direct questions also. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரொம்ப டீப்பாக சம்ஸ் பார்த்துட்டு போவோம். சிம்பிளாக டெஃபினேஷன் வந்து கொஷின் கேட்டுருவாங்க. ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, கிவ் அன் arbitrary non-deterministic finite automation with n states, the maximum number of states in an equivalent minimized DFA is at least. So NFA to DFA,
number of minimum states how much அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எவ்வளோ வரும்? Just guess it. If I think you maybe may not be memorized your definition. What will be the answer? Could you answer? Let us guess. I too want to remember. So 2 power n. The answer is 2 power n. Just remember. If NFA consists of n states, minimum DFA consists of 2 power n states. Is it clear? NFA ல 2 ஸ்டேட் இருந்தா DFA ல 4 ஸ்டேட் இருக்கும். 2 power n. This is the definition I have derived. What is the next one? Yeah. Consider the following two statements S1, S2. S1 0 power 2n, n greater than or equal to 1 is regular language. S2 0 power m, 1 power n, 0 power m plus n, and this is a regular language. They have, which of the following statement is correct? They have told that S1 and S2 both are regular. Only S1 is correct, only S2 is correct, both S1 and S2 is correct, none of the S1 and S2 is correct. Which is the right answer? For proving this, you need to use pumping lemma concept. You need to expand the language 0 power 2n. In that, take any one string and apply using pumping lemma and check whether the given language is regular or not. In the previous problem, I have solved it. Okay, just to go through it and what will be the answer for this? What is the answer? And one more key point, you should note it down. In the previous example, I told very clearly, if it consists of regular set, you need to use 3 character pumping lemma, u v power I y. If you're having more than one character, that is 0 power, 1 power, like that, if it goes beyond one input, you need to use regular context-free language, that is regular language pumping lemma. It carries 5 variables. We are having 2 choices, either A or D, because both the things will not be correct. Which choice you are going to select? சொல்லுங்க. S1 alone correct. I told you clearly S1 and D. Yeah, அப்படின்னா context-free language. This is a key point. Guys, are you there? Oh, it's 41. What is the name? 41. 19. John Sharma, sir. Johnson. So John kindly Sharma. keep in mind. John Sharma. John Sharma. Okay, let me make it as John. John, keep in mind, Yes, sir. when you are going to solve this type of problem, first thing you need to note it down whether they have asked for regular language or regular set. Set அப்படின்னாவே ஒரு கேரக்டர் வரணும். அது a பவர் n, b பவர் n, c ஒரே ஒரு கேரக்டர், ஒன்று a பவர் n இருக்கலாம். இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தியா S1 0 பவர் 2 இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா ரெகுலர் செட்டில் நாட் ரெகுலர். ஆனால் ரெகுலர் லாங்குவேஜில் ரெகுலர் தான். புரிஞ்சுதா? அதே மாதிரி 0 பவர் m 1 பவர் n அதோட நிப்பாட்டி இருந்தாங்கன்னா S2வும் ரெகுலர் தான். ஏன்னா இங்கே வந்து என்ன டைம் வந்து இல்லை, கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்குது. போர்டு இருந்ததுன்னா அதை நீ கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே, ரெகுலர் செட்னா ஒரு கேரக்டரில் பவர் இருந்தால் ரெகுலர். அதுவே 3 கேரக்டர் 0 1 0 தனித்தனியாக பவர் போட்டிருக்காங்களா, இது நாட் ரெகுலர். ஸோ தேர்ஃபார் நாட் ரெகுலர்னா நமக்கு இருக்க ஒரே சாய்ஸ் S1 இஸ் கரெக்ட். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, next one. Let L denote the language generated by the grammar S implies 0 S0 0. Which one of the following is true? Which one of the following is true?
Any guess? How? So instead of capital S, you can replace the term n number of times. Instead of capital S, you can replace the term n number of times. Then now you will get an output 0 power 0 power I equal to 1 to 0 to infinity. I equal to 0 to infinity. So that means it is not regular. எப்படி வரும்னா L equal to 0 0 power I 0 I equal to 0 1 up to infinity. So you already know that more than one character, if it arrives, definitely it is not regular, but it is a context grammar. How? S implies variable terminal production start symbol, everything is present, எல்லாமே இருக்கு. So L is a context free but not regular. Is it clear? Can I move on to the next one? So this is a identity. Let S and T be the languages over alphabet A comma B, represented by regular expressions A plus B star whole star and A plus B whole star. Which of the following is true? அதாவது A plus B whole star A plus B star whole star அப்படிங்கிறது A plus B whole starல உள்ள இருக்கா, சப்செட் அப்படின்னு இருக்கா, அல்லது A plus B whole starக்கு உள்ள A plus B star whole star இருக்கா, இல்லை A plus B star whole star equal to A plus B whole star, இல்லை இன்டர்செக்ஷனா? Which one is correct? Just try. Any guess? Is equal to T. Yes, universal language. So B star will produce epsilon 1, 2. That is A plus B star whole star. So expand this. First epsilon, because we are having whole star, comma A plus epsilon, comma A plus B, comma A plus B, B. Keeps on going like this. Second one, L equal to A plus B whole star. That also gives same meaning. Epsilon, comma A plus B, comma A, that is both will same, that is AB, BA, AA, BB, combinations of this. So both are equal. Next one.
Consider regular expression 0 plus 1 into 0 plus 1 up to n times the minimum state finite automation that recognize the language represented the regular expression contains how much? அதாவது இந்த இன்புட் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளோ ஸ்டேட்ஸ் எடுத்துக்கும்? Any guess? N plus 2 is the answer. Right? Are you there, John? Then 128. இருக்கீங்களா லைன்ல? Yes, sir. How Yes, many, sir. yeah, how many substrings of different lengths can be formed from a character string of length n? அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கு ஏபிசின்னு இருக்கு, அதில் எவ்வளோ சப்ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்? How many strings? These are definitions you can go and memorize from the book, but let me explain that how it's happening. Let us take substring A, B, A, B, A. Okay, this is the given string. How many substrings you can pass? First A, B, A, then A, A, B, B, A, 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 B, A, A, B, B, A, A. So maximum is 3. So what will be this? Answer. Then A, B, A, B, B, A. Any other possibilities? 6. 3 power 2. Any substring is possible? A, B, B, A. A is possible. Yeah, A. Roughly how much? Empty string. Any other possibilities? A, B, A, B, B, A, B, A, B. What is the answer? N into n plus 1 by 2. Is it correct? 3 into 3 plus 1 by 2. Maximum 6 strings possible. The formula is n into n plus 1 by 2.
Here is the derivation explanations. So kindly use these websites for studying GATE exams for TOC. You say the answer for this, the string 1101 does not belong to the sets represented by. அதாவது கொடுத்துருக்கிற சாய்ஸில் எதில் 1101 வராது. Kindly check and say. So whenever you see star of, let us take the choice A. If you see star operator, it starts with epsilon. So therefore, it will produce 110 plus 1. So that is possible. Right? That is not possible. Excuse me. Sir? 4 மணிக்கு இல்லை தலைவர மெதுவாக வரேன் கொண்டு வந்து விட்றேன். ஓகே ஜி. பாய் பாய். Another choice, I think we are running out of time. Choice. We are having 2 correct answers. Which of the following sets can recognize the deterministic finite order? What is deterministic? One input will travel to only one state, and second thing, epsilon transition is not possible. So could you check it? Can be recognized. அதாவது நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வந்து எது ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுமா பண்ணாதான்னு கேட்டிருக்காங்க. Any guess? See the diagram. So rest of the things, it is easily acceptable. The option 1 generates binary numbers, that is 1 1 0, 4 means 1 0 0, 5 means 1 4 8, 8 means 1 0 0. So it is difficult to draw the diagram for accepting state. 1 0 0 accepting state போற மாதிரி வரது கஷ்டமா இருக்கும். Is it clear? Again, same type of question. If the regular set A is represented A equal to 0, 0 1 plus whole star, then the regular set B is represented by 0 1 whole star 1 star. Which of the following is true? 1998 you have asked. Which of the following is true?
Just try, guys. Just try to expand. What is the first expression? 0 plus 1. It's a 0 1 plus 1 whole star. 0 1 plus 1 whole star. Epsilon 0 1 1. Next 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1. Keep on going like this. And second expression 0 1 whole star. 0 1 1 whole star. Next 1 star. 0 1 whole star 1 star. So what will be the answer? Epsilon 0 1 0 1 1 1 0 is not possible. 1 0 1 it is not possible. So let me guess this one. A equal to B. Yes, possible. 0 1 0 1 0 1. The star operator can perform a number of times. With multiple multiplication it is possible. The next one, using identity they have solved it. So that is why we are stressing. The author name is Hopecraft and Ullman, book name. So kindly buy the book and go through the summary alone. சம்மரி புக்கில் கடைசி பேஜில் கொடுத்துருப்பாங்களா, அதை மட்டும் நல்லா பார்த்துட்டு போங்க. அதில் இந்த மாதிரி ஐடென்டிஸ் நிறையா இருக்கும். 0 1 ஹோல் ஸ்டார் 1 ஸ்டார் போட்டு. ஸோ 0 1 ஸ்டார் ப்ளஸ் 1 ஸ்டார். And I hope we're almost time. Which one of the following set is not countable? Not countable means you cannot physically you can count. So this is a definition or a theorem given in unit 5. Okay, so set of all languages over summation. Here is the explanation for that. Only B is correct. Set of all the languages are uncountable. Recursive language, recursive any context sensitive language, context free languages, regular languages. So these are countable.
I think these questions you have already discussed. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கரெக்டான ஆன்சர். Just correct answer. Guys, anyone have respond? Almost 4 o'clock. Let us wind up the session with this answer. Guys, anyone of you respond? 41, John, Sharma, are you there? What about 37? Yes, sir. What is the answer for this? கரெக்டா எப்படி என்ன சொல்லியிருக்கேன்? சிங்கிள் கேரக்டர் வந்ததுன்னா ரெகுலர், 2 கேரக்டர் வர்றதில்ல, கான்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜாக இருந்தால் ரெகுலர். So that's why in that manner I have selected choice 4. Is it clear? John? Yes, sir. Okay, could you give a feedback? So எப்படி இருந்தது கிளாஸ்? போர் அடிச்சதா இல்லை Understanding, sir. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சா? Yes, sir. யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா? Yes, sir. ஓகே, ஃபர்தராக உங்களுக்கு வேணும்னா உங்கள் கிளாஸ் உங்களுக்கு யார் கிளாஸ் அட்வைசர் அல்லது நான் வந்து நம்பருக்கு என்னோட நம்பர் இருக்கும், வாங்கிக்கிங்க. வாங்கிட்டு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த டவுட்னாலும் டிஓசியில் சொல்கிறேன். ஓகேவா? Okay, sir. கூட இன்னும் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, யாருன்னு தெரில, 128 and 37. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அனுப்புங்க. ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ, ஹேவ் அ கிரேட் ஈவினிங். இந்த டவுட்னாலும் கால் பண்ணுங்கள், இந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ணி படிங்க. தேங்க்யூம்மா. Now you can leave the session.